வணக்கம் மாணவர்களே. இன்னைக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் 2023 ஆப்டிடியூட் செஷன்ஸில் ஷார்ட்கட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, லாஜிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இப்போ 45வது கொஷனை நம்ம பார்க்கலாம். A number was divided by 8 instead of being multiplied by 8. As a result of this, there was an error in the answer. What is the percentage difference in the answer due to the miscalculation? ஒரு எண்ணை வந்து 8ஆல் பெருக்கிறதுக்கு பதிலாக 8ஆல் வகுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எரர் வருது இல்லையா? அந்த எரரோட சதவீத வேறுபாடை வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க இந்த 45வது கேள்வியில். ஸோ முதல்ல பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் பர்சன்டேஜ், இப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படின்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் கான்செப்ட் தான். இப்போ வந்து எவ்வளோ ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்லேருந்து இவ்வளோ பர்டிகுலர் நம்பர் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெட்ரோல் ரேட்டே இருக்குன்னா பெட்ரோல் ரேட் போன வாரம் இவ்வளோ இருக்குது, அடுத்த வாரம் வந்து வேறுபட்டிருக்குன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னா அது டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை எதில் இருந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னு டிவைடட் பை தட் வேல்யூ மல்டிப்ளை that with the 100. So for example, ₹8 ஒரு ப்ராடக்ட்டை நான் 8 rupeesக்கு நான் வாங்குறேன், அது 10 rupees-ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2. எதுலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு? 8லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுதான் டினாமினேட்டரில் வரும், மல்டிப்ளைட் பை 100. இப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் ₹10 ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, இப்போ அது ₹8க்கு ரெடியூஸ் ஆகிறதுனா ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் 2. எதுலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு? 10லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ பை 10 for percentage multiply by 100, so which is 20%. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 45th கொஸ்டினும் அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். A number was divided by 8 instead of multiplied by 8. ஸோ ஒரு நம்பர் 8, ஓகே, இப்போ இந்த நம்பர் என்ன நமக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா அந்த நம்பரை let the number be x or let the number be a, anything you can take. Let the number be x. ஓகேவா? இப்போ 8x, ரைட்? நெக்ஸ்ட் x by 8. இப்போ 8xங்கிறது மல்டிப்ளைட் பை 8. ஸோ டிவைட் பை x, 8x by 8. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எரர் பார்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஷுட் ஐ டூ? 8x மைனஸ் x by 8. ஓகே, 8x மைனஸ் x by 8 டிவைடட் பை 8x multiplied by 100. ஸோ இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இது 64x minus x by 8 into 8x into 100. 64x minus x is 63x by 64x multiplied by 100. So I can cancel both by the value. 4 times 25, 4 times 16. If you multiply 63 and 25, 1575 by 16. So what is the final value? 98.44%. ஸோ இதுதான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் எரர் வேல்யூ. சரியா? இப்போது அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். இதில் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அதாவது மேக்ஸே தெரியாதவங்க கூட இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் பார்த்த வரைக்கும்.
ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் மேபி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போகும்போது மேபி டிகிரி ஆங்கிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. ஓகே, the following table shows the number of laptops sold from 5 different stores in a city on 5 days of a given week. Okay, so what is the ratio of the total number of computers sold from store S on Tuesday? Just data நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கீழே லேப்டாப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் லேப்டாப்ஸ் வந்து எவ்வளோ லேப்டாப்ஸ் விற்கிறாங்க, நம்பர் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ், என்னென்ன டேஸில் எவ்வளோ லேப்டாப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் 5 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டியூஸ்டே, மண்டே, சண்டே ஆஃப் எஸ் ஸ்டோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இப்போ இது எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு ஒன்லி டியூஸ்டே, மண்டே, சண்டே வேல்யூஸ். எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 20, 8, 14 plus 8, 22, 220. So the number store yes. Store yes. Next, check பண்றாங்க. Store P ல எப்படி இருக்குன்னா, $67, $80, $49, $70, $90. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன எனக்கு தேவை, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே கேட்டிருக்காங்க. இப்போ டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, இப்போ எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். 9, 11, 209. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குண்டான ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 220, 220, 209. ஓகே, இப்போ இது பார்த்தாலே தெரியுது, டெஃபினெட்லி இது வந்து தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. இப்போ 2 டேபிள்ஸ் தான் நான் கேன்சல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இடத்துல லாஸ்ட்டு ஆர்டில் வந்து எண்ட் ஆயிருக்கு, ரைட். ஸோ இதை நான் வந்து 11ஆல் செக் பண்ணி பார்க்கணும். 11 20 times 11ஆல செய்ய முடியும். எஸ், 11 20 times 11 1 times 19 times. So 11 into 20 220, 11 into 19 209. Okay, so 20 is to 19. So திருப்பி இன்னும் இதை என்னால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஸோ இதுதான் ஃபைனல். ஸோ 20 is to 19 is the answer. So first option is the right. 47th question, logic base பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண முடியும். The Ramesh invested 30% more than Suresh. Suresh invested 40% less than Arun, who invested rupees 8,000. The total amount invested by all of them together is. Okay, இப்போ ரமேஷ் வந்து சுரேஷை விட 30% அதிகமாக ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. சுரேஷ் வந்து அருணை விட 40% கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போது அருணோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, அது 8,000 rupees அப்படின்னா, இப்போது ரமேஷ், சுரேஷ், அருண் இந்த 3 பேருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை வந்து லாஜிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண முடியும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போது 40% லெஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதாவது 40% லெஸ் தேன் அருண் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சுரேஷ் இன்வெஸ்டட் 60% ஆஃப் த அருண். It's, I think you are able to connect here. For example, பார்க்குறோம், இதில் சுரேஷ் invested 40% less than Arun. அருணோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, which is 8,000. So Arun invested rupees 8,000. Okay, இப்போ 60% of Arun is invested by Suresh. So Suresh invested 60% of what Arun invested. What Arun invested, which is 8,000. So
So find out what is 60% of 8,000. So 4,800 rupees Suresh invested. Okay. Next, Suresh invest பண்ணது 4,800, Arun 8,000. So what is the remaining? Ramesh. Ramesh invested 30% more than Suresh. Okay. So already I told you original amount na எப்பயுமே அது 100% தான் இருக்கும், right? அப்போ 30% more than Suresh அப்படின்றப்ப 100% plus 30%, 130%. அப்போ 130% Ramesh invested 130% of Suresh invested. Suresh invested, it's already there, which is 4,800. So 130 by 100 into 4,800. So what is the 130 into 48? When we calculate it, 6,240. Okay. So what is the final thing? We have to add everything. So 8,000 plus 4,800 plus 6,240. So when I add everything, what would I get it? 0, here 4, 7, 11, 19. So 19,040 rupees invested by all of them. So option number C. Okay, option C. Okay, let's move on to the next question, which is 48th question. A laborer was engaged for a certain number of days for rupees 8,500, but due to his absence for some days, he was paid rupees 6,050 only. Find the number of days that he was absent. Okay, இது கொஞ்சம் it's not like a trick, it's all about a conceptual understanding தான். இப்போ எத்தனை நாள், இப்போ ஜென்ரலாகவே ஒரு இடத்துக்கு ஒர்க் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ wages multiply with the number of days we are working. So this is very normal to understand, right? So for example, இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுக்குறேன். ஒன் டேக்கு பர் டேக்கு rupees 50 அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. Okay, per day we are provided with 50 rupees அப்படின்னா, இப்போ we are working for 3 months. 3 monthsக்கு எவ்வளோ days? Approximately 90. So 90 into 50 தான் உங்களோட wages-ஆக இருக்கும். கரெக்டா? Okay, I mean for 3 months. For example, if I let me take it as a for 1 month, அப்போ 30 into 50, அப்போ 1,500. அப்போ 1,500 rupees per month வந்து wages. கரெக்டா? ஓகே. ஸோ அது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா, இந்த 30ன்றது நம்பர் ஆஃப் டேஸ், இது வந்து wages per day. கரெக்ட். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஒரு லேபராக அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்க்கு அவர் என்கேஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவங்க தரலை. ஆனால் 8,500 ரூபாய்க்கு வந்து அவருக்கு சம்பளம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நடுவில் சில நாள் வந்து அவர் வரல. ஓகே, ஸோ அதனால் 6,050 ரூபாய் தான் அவங்களுக்கு சம்பளமாகவே தராங்க. ஸோ 6,050 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற அந்த லேபர் எத்தனை நாள் வராமல் இருக்கிறதுனால இந்த 6,050 rupees அவங்களுக்கு தராங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பேசி வச்சிருந்த அமௌண்ட் வந்து 8,500 ஃபார் சர்டன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ். இதுதான் கொஸ்டின். ரொம்ப திங்க் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் யோசித்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வேஜஸ் நமக்கு எப்படி தெரியும்னா, எவ்வளோ அமௌண்ட் பர் டே மல்டிப்ளைட் வித் தி ஒரு டேக்கு எவ்வளோ number of days multiplied with the how much money per day, right? இப்போ இந்த இடத்துல 8,500 அப்படின்ற அமௌண்ட் இருக்கு. இந்த 8,500 அப்படின்ற அமௌண்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? obviously number of days multiplied with the wages. கரெக்டா?
இப்போ number of days multiplied with the wages per day. Okay. Next என்ன amount கொடுத்திருக்காங்க? அவருக்கு 6050 ரூபாய் தான் கடைசில கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த 6050 ரூபாயில என்ன இருக்கும்? Number of days multiplied with wages per day இருக்கும். கரெக்ட்டா? அப்போ ஒரு லாஜிக்கா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த இடத்துல எந்த பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு? wages per day கண்டிப்பா மாற போறது இல்ல. இப்போ நான் 10 நாளைக்கு பண்ணாலும் 50 ரூபாய் தான், 8 நாளைக்கு பண்ணாலும் 50 ரூபாய் தான். அப்ப நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் இந்த இடத்துல மாறுமே தவிர how much money per dayங்கிறது மாறாது. கரெக்ட்டா? அப்போ இது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கிறதுனால இந்த கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைச்சிடும். கரெக்ட்? அப்போ இதை நம்ம ஜென்ரலா டிஃப்ரென்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ 8500 6050 ரெண்டுமே என்னால 10 டேபிள்ஸால கேன்சல் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ 850 605 அகெயின் என்னால் ரெண்டுமே 5 டேபிள்ஸை நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு நம்பர்ஸோட என்னால் HCF எடுத்து கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கரெக்டா? அப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸோட HCF வந்து நான் செக் பண்ணுறேன். இப்போ இல்லைன்னா டேரெக்டாக நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஒன் டைம் ஓகே. ஸோ 170 121 அகெயின் என்னால் முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ 170 minus 121 எவ்வளோ? 49 days. So 49 days வந்து that was the answer. Okay. So next question வந்து 49th question. If the adjacent sides of a rectangle whose perimeter is 66 meter are in the ratio 5:6, then what will be the area of the rectangle? இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிளோட பெரிமீட்டர்னு தெரியும் இல்லையா, சுற்றளவு. இப்போ ஏரியானா பரப்பளவு. இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிளோடைய ஒரு செவ்வகத்துடைய பரப்பளவு வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் அதோட சுற்றளவு வந்து 66 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிள்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா? ஸோ அப்போடைய லென்த் பிரெத்துக்கு உண்டான ரேஷியோ வந்து 5:6ன்னு கொடுத்து இருக்கு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸி. இப்போ இதோட ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் வேல்யூ கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும்தான். ரைட்? ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ, அதாவது கம்பேரிங் த குவான்டிட்டிஸ். இப்போ லென்த் அப்படின்றது நான் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? 5x. ஸோ லென்த் எப்பயுமே இது ஒரு நார்மல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா, நம்ம எப்பயுமே லென்த் அதிகமாக இருக்கணும், பிரெத் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ லென்த் பிரெத் அப்படின்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் தான். ஸோ அதை பர்டிகுலராக இதுதான் அதிகமாக இருக்கணும், இதுதான் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஓகே. ஸோ L is equal to 5x, B is equal to 6x. ஓகேவா? இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஃபார்முலால நான் அப்ளை பண்ணுறேன். Perimeter which is equal to 66. So L plus B equal to 33. So 11 parts of a particular thing is 33. Now what is the one part? X is equal to 3. இப்போ x is equal to 3 na length of the rectangle is 5 into 3 15. What is the unit? 15 meters. Breadth 6 into 3 18 meters. Okay, 18 meters. So area enna? Area of the rectangle is length into breadth.
15 into 18. So what is 15 into 18? We will get it 15 plus 8, which is 20, 3, 270. So 270 meters square. So 270 meters square is the answer. This is the first option. இது அடுத்து நம்ம 50வது கேள்விக்கு போலாம். A container has 30 liters of milk, from which 3 liters of milk is taken out and replaced with water. The process is done 3 times. What is the final ratio of the water and the milk in the container? Okay. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதோட ஃபார்முலாவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி வரும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லிட்டர்ஸை நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் லிக்விட் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடை நம்ம வந்து திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தோம். ஸோ லெஃப்ட் அவுட் வேல்யூ ஈக்குவல் இனிஷியல் வேல்யூ மல்டிப்ளைட் வித் 1 minus removal by total power n. n represents the number of times this process continues. Okay. So அந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துடலாம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்முலா படி ஃபைனல் குவான்டிட்டி equal to initial quantity multiplied with 1 minus removal by total power number of times this process repeated. Okay. So final quantity அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது, ரைட்? அதுதான் வேணும். பட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 3 liters of milk is taken out and replaced with water. ஸோ டோட்டல் குவான்டிட்டி என்ன? 30. ஸோ அதுதான் இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. இப்போது 30 multiplied with how much we are removing? We are removing 3 liters of milk with the 3 liters of water. So 3 by total is 30. Power, how many times we are repeating? We are repeating for 3 times. So 30 into 'So you can cancel 3 times 3 times again 10. 9 into 27 by 100. So 81 into 27 multiplied by 100. Okay. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இப்போ எப்படி 81 into 27 வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்? எனி 2 digit நம்பர் தான் எப்படி ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணலான்னா, நார்மலாக ஒரு 3-4 ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றது ஜென்ரலாக போடுறத விட இந்த மாதிரி மெத்தடில் போட்டு பாருங்க. ஈஸியாக லைக் 81 into 27னா ஃபஸ்ட்டு 17 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அது இந்த இடத்துல எழுதலாம். 7 நான் 07 எழுதிக்கிறேன். தென்
7 8ஐயும் 1 2ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 8 7s are 56 plus 2 into 1 58. Then 8யும் 2யும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். 8 into 2 16. இது நம்ம ஃபாஸ்டா செஞ்சோம்னா ஈஸியா ஆன்சர் வந்துரும். 7 8 அதாவது 7 58 plus 0 58. 5 will be taken over. So 2187. இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே. இப்போ 2187 divided by 100 என்ன? 2.21.87. Okay, 21.87. இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா இப்போ what is the final ratio of the water and the milk in the container அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு milk in the container அப்படின்றது தெரியும். அது 21.87. ஆனா water தெரியாது. பட் இதை நம்ம தனியா கால்குலேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. டோட்டல் வேல்யூ 30 தெரியும். அதுல எவ்வளோ 21.87 calculate பண்ணுங்க. 21.87. So 30 minus 21.87 is 8.13. So water content 8.13 part, milk ஓடுது 21.87. So இது நம்ம ரேஷியோ பார்ட்டை கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல multiply by 100 on both the sides. அப்படி பண்ணும்போது 813 2187 கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 271 729 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே 3 டேபிள்ஸால கேன்சல் பண்ணோம்னா 271 729 கிடைக்கும். ஸோ 271 729 is the answer, which is nothing but the option D. ஓகே. நன்றி மாணவர்களே. இது வரைக்கும் அந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி லாஜிக் வைஸ் அண்ட் சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் நல்லா பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வர செஷன்ஸில் மற்ற கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.